अस्सलाम वालेकुम छोटे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आज हम सीखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आप लोग तैयार हो? तो चलो मेरे साथ। A for apple. A. A for apple. B for bag. B for bag. B. B for bag. C for cat. C for cat. C for cat. D for dolphin. D for dolphin. E for elephant. E for elephant. E for elephant. F. F. F for frog. F for frog. G. G for giraffe. G for giraffe. H for heart. H for heart. H. H. I for ice cream. I for ice cream. I. J for juice. J for juice. J. K for keys. K for keys. L. L. L for leaf. L for leaf. M. M for mouse. M for mouse. N for note. N for note. O. Orange. O for orange. O. P for peg. P for peg. P. Q. Q for queen. Q for queen. R for ring. R. R for ring. S. S for sun. S for sun. T for trees. T for trees. U. U for umbrella. U for umbrella. V for vegetable. V for vegetable. W for watermelon. W. W for watermelon. X for xylophone. X for xylophone. X. Y. Yacht. Y for yacht. Y. Z for zebra. Z for zebra. तो ये थे बच्चों इंग्लिश की अल्फ़ाबेट। आप लोगों को पसंद आया तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।